SSLC ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോട്ട് ഒരുക്കുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ഡിസ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അവയുടെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സ് ഇതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നറേറ്റീവ്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു were in place of the homeopaths. You narrate the dreadful encounter with the cobra. Prepare the likely narrative. ഹോമിയോപ്പത്സ് എന്നുള്ള ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. എന്നിട്ട് കോബ്രയുമായുള്ള ഭീകരമായ ആ കണ്ടുമുട്ടൽ നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ, മൈ, മീ തുടങ്ങിയ പ്രൊനൗണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഹോമിയോപ്പത്സ് എന്നുള്ള ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം വിശദീകരണം നൽകുന്നത് അഥവാ നെറേറ്റീവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഹി, ഹിം, ഹിസ് തുടങ്ങിയ പ്രോനൗണുകളായിരിക്കും അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പത്സ് എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാം തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഒരു നെറേറ്റീവിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകണം. ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് ഡെത്ത്സ്. മരണത്തോട് മുഖാമുഖം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ നെറേറ്റീവ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. When I started my medical practice, I was staying alone in a rented house far away from my house. It was a very old house with a tiled roof and with no electricity connection. There were lots of rats staying with me in the house. One summer night, around 10 o'clock, while I was sitting on a chair, I heard a dull thud sound. I did not take it serious, as I was familiar with such sounds usually made by rats. But it was quite an unusual sound, as if a rubber tube fell down. Out of curiosity, I turned round to see what it could be. As soon as I turned, a fat cobra climbed upon the chair and landed on my shoulder. Soon it slithered along my shoulder and coiled around my left arm. It was a full-blooded cobra. Spreading out its hood, it stayed there only 3 or 4 inches away from my face. I was so frightened. I sat there holding my breath like a stone image in flesh. If I moved, the snake would bite me. I felt ashamed of myself for not having kept any medicine in the room, though I was a doctor. I was afraid to move or call for help. Desperately, I thought of God, and in imagination, I wrote the words, "Oh God," on the wall of my heart. Suddenly, the snake turned its head and looked into the mirror on my table. Seeing its reflection in the mirror, it uncoiled from my arm and moved towards the mirror. It seemed as if it was looking into the mirror and enjoying its own beauty. Immediately, I rushed out of the room and ran till I reached my friend's house. The next morning, when we returned to the room, planning to collect all my belongings and move to a new house, we found that all my things had already been stolen by some thieves. Next, diary entry. ഒരു ഡയറി എൻട്രി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാം വിധം വായിച്ച് കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട മാനസിക വികാരമാണ് ആ ഡയറി കുറിപ്പിലൂടെ പ്രകടമാക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനനുസൃതമായ വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും ഡയറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഡയറി കുറിപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ഡേറ്റ്, ഡേ ആൻഡ് ടൈം ഉൾപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് 1-2 മോഡൽ ഡയറികൾ പരിശോധിക്കാം. ഇമാജിൻ ദ ഡോക്ടർ മൂവ്ഡ് ടു എ ന്യൂ ഹൗസ്. നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തിലെ കഥാപാത്രം ഡോക്ടർ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക.
He feels safe and happy there. He writes in his diary about the horrible experience he had the previous night. Prepare the likely diary entry. പുതിയ വീട്ടിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ സേഫാണ്, ഹാപ്പിയാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ ആ ഭീകര അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡയറി കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഡയറി ഒന്ന് വായിക്കാം. 18 March 2021, Thursday, 11 p.m. Thank God. I am safe and happy now in this new house, neat and comfortable. I have here good neighbors too. I should be thankful to my friends for arranging this house for me. Last night, I met death face to face. I can't ever forget those moments in my life. When I heard the sound of something falling down, I never thought it could be a cobra. What could I have done if it had bitten me? I didn't have any medicine to use in case of an emergency. Luckily, the snake was a beauty-conscious one. When it saw its reflection in the mirror, it forgot everything and left to me. It was a cobra taken with its own beauty. Really, God saved me in the form of a mirror. I will keep a mirror here too. നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ഡയറി. ഇതേ വിഷയം തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന് ആൻസറായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡയറി എൻട്രിയും നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. The doctor in the story, The Snake and the Mirror, was very much frightened after his encounter with the snake. He writes his feelings in his diary. What would be the diary entry? Thursday, 18 March 2021, 10:30 p.m. Oh God, what a horrible night it was. Strange noise was nothing new in my room. So I didn't take it serious when I heard a thud. Who thought it could be a cobra? When it coiled around my arm, I was literally turned into a stone. I knew death lurked there, 3 inches away from my face. It was my foolishness that I didn't keep any medicine in my room. If the snake had struck me, what would I have done? Thank God, what I feared didn't happen. The snake left me and slithered towards the mirror. What made it turn away from me? Perhaps my desperate and silent call to God? It was a snake taken with its own beauty. I would say God saved me in the form of a mirror. When the cobra saw its own beauty in the mirror, it forgot everything and left me. Thank God. Next, formal letter. Formal letter or official letter. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 9 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രധാനപ്പെട്ട 9 ഘടകങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെറ്റർ എപ്പോഴും പേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാർജിന് സമാനമായിട്ട് എല്ലാ വരികളും മാർജിനോട് ചേർത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചേർത്ത് എഴുതുക. ആദ്യം റൈറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് വിത്തൗട്ട് നെയിം, എഴുതുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്സാണ്, അതിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. ദെൻ ഡേറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് റെസിപ്പിയൻസ് അഡ്രസ്, ആർക്കാണോ കത്ത് എഴുതുന്നത് കത്ത് കിട്ടേണ്ട ആളുടെ അഡ്രസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സല്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രേസ് ഡിയർ സർ, ശേഷം സബ്ജക്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, ഇവിടെയാണ് നാം ലെറ്റർ വിശദീകരിച്ചെഴുതുന്നത്. ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലും സെൻറ്റൻസുകളിലും ഒതുക്കി എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രേസ് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി എന്ന് ചേർക്കുക. ശേഷം സൈൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ കോഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റേഴ്സ് നെയിം. ലെറ്ററിലെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്താണ് എഴുതുന്ന ആളുടെ പേര് ചേർക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറുമുണ്ട്, അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. The homeopath's belongings were stolen in the night when he escaped to his friend's house. He wrote a letter to the inspector of police to register a complaint on the theft. നമുക്കറിയാം, ഹോമിയോപ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഭീകര രാത്രി സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി. പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ മോഷ്ടാക്കൾ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ മോഷണത്തെക്കുറിച്ച്
ഒരു പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഒരു കത്തെഴുതുന്നു. ആദ്യം എഴുതുന്ന ആളുടെ ഒരു അഡ്രസ് നാം സങ്കല്പിച്ച് ചേർക്കുക. വില്ല നമ്പർ 7, ഡോക്ടേഴ്സ് കോളനി, തൃശൂർ എന്ന രൂപത്തിൽ നാം ഒരു അഡ്രസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് റൈറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ്. ഇതിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. ദെൻ 18 മാർച്ച് 2018 എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഡേറ്റും നാം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ശേഷം റെസിപ്പിയൻസ് അഡ്രസ്, ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ്, ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, തൃശൂർ. അത് കഴിഞ്ഞ് സല്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രേസ്, ഡിയർ സർ. അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റ്, രജിസ്റ്ററിംഗ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓൺ എ തെഫ്റ്റ് കേസ്. ശേഷം ഇനിയാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചെഴുതുക. ആദ്യം എഴുതുന്ന ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ. ഐ ആം എ ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടർ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് കോളനി ഓഫ് തൃശൂർ ടൗൺ. എന്നിട്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക. ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഐ ഹാഡ് എ ടെറിബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. എ കോബ്ര ഫെൽ ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ and it kept me between death and life horribly for some time. When I got a chance to escape from the snake, I rushed out of my room and took refuge in my friend's house. But this morning when I returned to my room to take my belongings, I found everything had been stolen. ഇതാണ് പ്രശ്നം. അതും കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ താങ്ക്സും നാം പ്രകടിപ്പിക്കുക. I shall be greatly obliged and thankful to you if you kindly take necessary action to find the thief and recover my belongings. Thank you. ശേഷം concluding phrase, yours faithfully എന്നുള്ള concluding phrase, then signed signature card, then name Dr. Muhammad Bashir. Next, informal letter. Informal letter or friendly letter. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെറ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 7 പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടും. 7 പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പേജിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാർജിനോട് ചേർത്ത് എഴുതുക. ആദ്യം റൈറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് വിത്തൗട്ട് നെയിം, ദെൻ ഡേറ്റ്, പിന്നീട് സല്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രേസ്. സല്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻറ്റിമസി, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, റിലേഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രകടമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം സല്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രേസ്. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ. ദെൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. ഈ ലെറ്റർ നമുക്കിവിടെ വിശദമായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഫോർമൽ ലെറ്ററിലെ പോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ റിലേഷൻ പ്രകടമാകുന്ന വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും സെൻറ്റൻസുകളും ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ കൺക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രേസ്, യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി. ഇതും നമ്മുടെ ഇൻറ്റിമസി പ്രകടമാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഫ്രേസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ശേഷം സിഗ്നേച്ചർ കോഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റേഴ്സ് നെയിം, ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതുന്ന ആളുടെ പേര് ചേർക്കുക. ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ലെറ്റർ ടു ഹിസ് മദർ അബൌട്ട് ഹിസ് ഹോറിബിൾ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഭീകര അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്റർ. ആദ്യം റൈറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് വിത്തൗട്ട് നെയിം, വില്ല നമ്പർ 7, ഡോക്ടേഴ്സ് കോളനി, തൃശൂർ. ദെൻ 18 മാർച്ച് 2021, ഡേറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് സല്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രേസ്, ഡിയർ മോം. ദെൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. ഹൗ ആർ യു മോം? ഹോപ്പ് യു ആൻഡ് ഡാഡ് ആർ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഡൂയിങ് വെൽ. I am writing this letter in an excitement of a second life. You know why? Last night, a strange thing happened. A huge cobra fell down from the roof and slithered to the chair on which I was sitting. Then it coiled round my left arm. There are lots of rats in my room, so I did not take it serious when I heard the sound of something falling down. Spreading its hood, it stayed on my left arm just 3 or 4 inches away from my face. It was like death's lurked 3 or 4 inches away. Holding my breath, I sat like a stone image. If I moved, the snake would bite me. I had no medicine in my room. If it had struck me, it would have been my end. Desperately, I thought of God and prayed in silence. Then the snake turned its head and looked into a mirror on my table. Seeing its reflection in the mirror, it left me and moved towards the mirror
and stayed in front of it as if it was enjoying its own beauty. I took this chance to escape. I quietly jumped out of the room and ran till I reached my friend's house. Mom, don't worry about me reading this letter. Now I am safe here at my friend's house. I'll soon come to see you. Convey my regards to Dad and all others. Wishing all the best to both of you. Your loving son, signed Bashir. Next, conversation. A conversation between the doctor and his friend. The doctor reached his friend's house. His friend was surprised to see the doctor late in the night. Write the possible conversation between them. Friend. Hi doctor, good evening. Doctor, good evening. Please give me some water to drink. Friend. You look very scared. What happened to you? Doctor. A cobra coiled on my arm. Friend. What? A cobra? It didn't bite you, did it? Doctor. No, it didn't. God saved me in the form of a mirror. Friend. Oh my God. Do you really mean a mirror? Doctor. Yes, my friend. Seeing its reflection in the mirror, the snake left me and moved towards the mirror. Friend. If it had bitten you, what would you have done? Doctor. I can't even imagine. I don't have any medicine in my room. Friend. Thank God. It didn't hurt you. Anyway, don't go there tonight. We can look for another house later. Doctor. Yeah, thank you very much. Next, profile. Prepare a profile of Waikom Muhammad Bashir with the help of the hints given. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹിൻസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹിൻസുകളെല്ലാം തന്നെ ഓരോ സെന്റൻസുകളായിട്ട് വിപുലീകരിച്ചെഴുതുക. എന്നിട്ട് ആ സെന്റൻസുകളെ കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആരുടെ പ്രൊഫൈലാണോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻസ് ഇതാണ്. ബർത്ത് January 19th, 1908 at Wycombe, a princely state of Travancore എന്നിങ്ങനെയാണ് ബർത്ത് പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Then career, novelist, story writer, freedom fighter. Style, wrote funny stories in simple and open style. Then major works are ബാല്യകാലസഖി, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, മതിലുകൾ, etc. Awards, Padma Shri Award in 1982. Popularly remembered as Beypore Sultan. Deaths 5 July 1994. എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഹിൻസുകളാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ് ബോൺ എന്ന പാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഡേറ്റ്, ഡേ, മന്ത്, ഇയർ എന്നിങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പിൽ നാം ഓൺ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അഥവാ മന്ത്സ് ഓർ ഇയർ മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഇൻ എന്നും ഉപയോഗിക്കുക. വ്യക്തി മരിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മേജർ വർക്ക്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ പറയാം. ഹിസ് മേജർ വർക്ക്സ് ആർ എന്ന രൂപത്തിൽ. നമുക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ശ്രീ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വാസ് ബോൺ ഓൺ 19 January 1908 at Wycombe, a princely state of Travancore. He was a noted writer and a freedom fighter. He wrote novels and stories in a very simple and open language and in a funny style. His major works are ബാല്യകാലസഖി, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, മതിലുകൾ, etc. He was awarded the Padma Shri in 1982. He is popularly remembered as Beypore Sultan. The Sultan passed away on 5 July 1994. Next, write-up. Prepare a write-up on the use of contrasts in The Snake and the Mirror to bring out humor in the story. The Snake and the Mirror എന്ന ഈ കഥയിൽ ഹ്യൂമർ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം കോൺട്രാസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥയിലെ കോൺട്രാസ്റ്റുകളും ഹ്യൂമറും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള
ഒരു റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ഒരു റൈറ്റപ്പിന് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുയോജ്യമായ ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകണം. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കോൺട്രാസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമഡി ഇൻ എ കോബ്ര സ്റ്റോറി. നമുക്ക് ഈ റൈറ്റപ്പ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ was a renowned Malayalam writer with a God-gifted ability of using the language with utmost simplicity in a funny way. His story, The Snake and the Mirror, tells us the pathetic story of a homeopath in a humorous way. The literary device of contrast is very aptly used throughout the story to create comic situations. The protagonist homeopath appears to be a poor person. He has only recently started his medical practice, but he wants to be rich in life using a shortcut way. He plans to marry a rich woman doctor having good medical practice. He also wants his wife should be a fat lady. He humorously expects that his future wife should not be able to run after and catch him if he made any silly mistakes. But ironically, he marries a really thin woman with a gift of a sprinter. He always thinks of his appearance and takes earth-shaking decisions to increase his beauty. He also thinks that he is a smart young bachelor and is proud of being a doctor. He sees many beautiful daydreams looking into the mirror, but his daydreams get only a momentary life. Unexpectedly, a cobra falls on him and coils on his left arm. He becomes terribly frightened and sits like a stone image. Now he thinks of himself a foolish and stupid doctor. In the helpless situation, he prays to God silently in his mind. Then the snake leaves him and moves towards the mirror when it sees its reflection in it. He escapes from the cobra and seeks refuge in his friend's house. Next morning, when the homeopath sees all his belongings have been stolen, he humorously says that the rascal insulted him by leaving behind his dirty vest as a final insult. Thus, the tragic story of a poor doctor ends very humorously as a comedy. Next, news report. Imagine that the homeopath was bitten by the cobra and died of the snake bite. Prepare a news report about the death of the doctor. പാമ്പുകടിയേറ്റ് ഡോക്ടർ മരിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ആ ഡോക്ടറുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈനാണ്. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായ രൂപത്തിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ തയ്യാറാക്കുക. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻ ഡോക്ടർ ഡൈസ് ഓഫ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്. ഹെഡ്ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റും റിപ്പോർട്ടറെ കുറിച്ച് പറയുന്നതുമായ ഭാഗം ബൈലൈൻ തേഴ്സ്ഡേ 18 മാർച്ച് 2021 സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടർ ഈ രീതിയിൽ എഴുതി ചേർക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലേസ് ലൈൻ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ പ്ലേസ് നെയിം ഇവിടെ കൊച്ചി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്, പ്രധാന വാർത്തകൾ, അതടങ്ങുന്ന ലീഡ് പാരഗ്രാഫ് പ്ലേസ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് അതിനോട് ചേർത്ത് എഴുതണം. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ 28, എ യങ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടർ died of a cobra bite here at the city hospital last night. He was bitten by a cobra at his residence. ഇതാണ് ലീഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബോഡി ഓഫ് ദി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് അഥവാ ന്യൂസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. Dr. Bashir was a native of Kozhikode and was working in a private clinic in Kochi. He was unmarried and only just started his practice. He was staying alone in an old rented house. Last night, while he was preparing to go to bed, he had heard a sound of something falling down. He didn't take it serious as he thought it might be created by rats. While he was sitting on a chair, a cobra landed on his shoulder and coiled on his left arm. He was very much frightened, and in his frantic efforts to escape from the snake,
It bit him. Soon it moved towards the mirror on his table. Immediately he got out and ran to his friends. He explained everything to them, and they took him to the city hospital. But unfortunately, his life could not be saved. He was a very friendly, humorous young man having many dreams in his life. He was very ambitious of his career and hoped to get married soon. But everything ended unexpectedly like a bubble, his friends lamented. ഇതോടുകൂടി ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസിബിൾ ഡിസ്കോഴ്സസ്, ദെയർ മോഡൽ ആൻസേഴ്സ് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.